Dear students, আজি মই এই ক্লাছটোত তোমালোকৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন যেটো চেপ্টাৰ তাৰ 4.3 ৰ কেইটামান কুৱেশ্যন মই সলভ কৰিবলৈ লৈছো তোমালোকে জানা ইয়াত আমি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পাইছো স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন এটালৈকে পালা তোমালোকে ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইজ ইকুয়াল টু 0 যত a ইজ নট ইকুয়াল টু 0 আৰু তাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে আমি তিনিটা প্ৰসিডিউৰ পাইছা তোমালোকে factorization method, completing square method, using formula और formula में solve करने कारण हमारी necessary formula to x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by twice a और यहाँ हमें b square minus 4ac का हमें क्या बोली कम discriminant और ये b square minus 4ac नेचर और ऊपर हमार equation to root बिलाकर और नेचर हमें कवर पर है जाना इतने हमें हमार আজি আমাৰ ক্লাছটোত আমি 4.3 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কৰিব লৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 টো কৈছো আৰু তাত কোৱেশ্চনটো তোমালোকে দেখিবা এ ট্ৰেইন ট্ৰেভেল 360 কিলোমিটাৰ এট ইউনিফৰ্ম স্পীড আৰু ইফ দ্য স্পীড becomes 5 কিলোমিটাৰ per hour more then it will take 1 hour less actually আমি জানো স্পীড বাঢ়ি গলে টাইমটো কমিবই এতিয়া ইয়াত যদি আমি যদি speed we to determine the speed of the train here if we take the speed of the train as x kilometer per hour and since the distance given as 360 kilometer and we know that time is equal to distance by speed so 360 kilometer distance and we have assumed that the speed is x kilometer per hour so time will need 360 by x and when speed becomes 5 kilometer per hour more then the required time will be 360 by x plus 5 okay ইয়াত মই তোমালোকৰ কাৰণে কৰি থৈছো প্ৰবলেমটো চাবা এটা দেখিলা x kilometer per hour লৈছিলো তেতিয়া স্পীড আছিল টাইম আছিল 360 by x और जेतिया स्पीड बाही गल 5 किलोमीटर पर आवर then new time hole 360 by x plus 5 इतिया according to question this time is 1 hour more than this one if this is 10 kilometer 10 hour then it is 9 hour so 10 minus 9 1 similarly this time minus this time should be equal to 1 and this is the necessary equation is it और ইয়াকে আমি শিফটিং কৰিলো সিম্পলিফাই কৰিলো কৰি পেলা আমি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম অফ লিনিয়ার কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন পালো ax স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইজ ইকুয়াল টু 0 ফর্মত পালো মই সলভ কৰি দিছো তোমাৰ ফ্যাক্টৰাইজেশন ফর্মুলা তুমি যিকোনো মেথডত সলভ কৰিব পাৰা ইয়াতে এটা ফ্যাক্টৰাইজেশন ফর্মুলা আমি ইউজ কৰিবলৈ গলে আমি দেখিছো ইনটু কৰিলে 1 into 1800 this is 1800 হ'ব লাগে বাট মাইনাস কৰিলে 5 হ'ব লাগে আমাৰ কাৰণে নেসেসারি নাম্বাৰ কেটা আমি কি পালো 45 and 40 তেনেকে আমি সলভ কৰিলো তা ফ্যাক্টৰাইজেশন কৰি পেলা আমি এটা ফ্যাক্টৰ পালো x plus 40 into x minus 40 so if x plus 40 is equal to 0 then x is equal to minus 45 but speed cannot be negative is it so though we have got x is equal to minus 45 so we cannot accept it so here I have written that cannot be accepted now if x minus 40 is equal to 0 then x is equal to 40 so this is the required speed 40 kilometer per hour okay so this is the solution of question number 8 eta ami jodi question number 9 saw here given the two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hour but there are one smaller tap and another is larger tap and also given that here the tap larger diameter takes 10 hour less than the smaller tap so if we say the smaller tap takes x hour then larger tap will take x minus 10 hour is it আৰু আমি এটো কথাও জানো যদি আমি smaller tap টো যদি আমাক দিয়া থাকে if we open the smaller tap then it will fill the tank in 5 hour 5 ঘন্টা পুরা কৰি দিয়ে then in 1 hour 1/5 per similarly bole eta tap ami khulisu he 10 hour fill up kori die
টেংকিটো তে 1 আৱাৰত কিমান ফিল আপ কৰিব 1/10 আৱাৰ 10 ভাগৰ 1 অংশ যেটো আমি কই ইন আসামিজ is it হেতু পুৰ কৰি দিয়ে ন যে similarly since in x hour the smaller tap can fill the tank so in 1 hour কিমান হ'ব 1/x part okay 1/x part fill up কৰিব similarly ডাঙৰ ট্যাপটোৱে কিমান হ'ব 1/x - 10 part fill up কৰিব কিন্তু it is given that in 9 and 3/8 hour the both tap can fill the tank so in 1 hour the sum of 1/x and 1/x - 10 so in 9 and 3/8 hour 9 and 3/8 into korilu the whole tank is fill up now is it so it is 1 work is completed so it is 1 ami tar pisot tak ki korilu eto 9 is 72 plus 3 75 so 75/8 hol x aru x - 10 or ami LCM lom kori pele tak simplify and rearrange kori amar standard form of linear quadratic equation ta ami banalu hetu kot paisu this is 8x square minus 230x plus 750 is equal to 0 so this is the form ax square plus bx plus c is equal to 0 ekhini dia tumi jikun eta method tumi solve kori pele lobo para moi factorization luisu aru to perform the factorization method 8 into 750 this is 6000 you know 6000 and but product should be 6000 but their sum should be 230 কারণ এটা প্লাস আছে প্লাস করলে 230 হ'ব লাগে 230 the required numbers so 200 plus 30 ললো তাক আমি সলভ কৰিলো সলভ কৰিবলৈ যাওঁতে দুটা ফ্যাক্টৰ পালো x - 25 into 8x - 30 so if x - 25 is equal to 0 then x is equal to 25 x is equal to 25 that means the smaller tap will take 25 hours and the larger tap will take 25 minus 10 15 hours and now if 8x - 30 equal to 0 then x becomes 3/4 hour this is less than 10 কিন্তু আমি less than 10 to আমি accept কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ আমি হৰু টেপটোৱে দেখোন x hour লয় তাত কৈ 10 কমাবলে আছে so definitely এটো 10 কৈ ডাঙৰ নাম্বাৰ নহলে 10 কেনেকৈ কমাম ইয়াপা so এটো 10 কৈ হৰু উলোৱাৰ কাৰণে এটো 10 কৈ হৰু উলোৱাৰ কাৰণে ইয়াক আমি accept কৰিব নোৱাৰিলো তেতিয়া হলে হৰু টেপটোৱে 25 hour লয় আৰু ডাঙৰ টেপটোৱে 15 hour লয় হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি আন দুটা প্ৰবলেমো চাম বাৰু বাৰটি আমি আমাৰ এক্সাৰসাইজ 4 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 চাব লৈছো ইয়াত আমাৰ দেখিছা an express train takes 1 hour less to cover a distance 132 km from Mysore to Bangalore and in case of speed the average speed of the express train is 11 km per hour more than the average speed of the passenger train. So there are two trains, one is passenger train and other is express train and given that the express train speed of the express train is 11 km per hour more than the speed of the passenger train, you know. So if we suppose the speed of the passenger train x km per hour, then we have to suppose the speed of the express train this is x plus 11 km per hour. And again we know that the time is distance by speed. So to cover 132 km, the passenger train takes distance by speed, the distance 132 km and passenger train speed x km per hour. So 132 divided by x hour. So the passenger train takes to cover 132 km is 132 by x hour. Similarly, the express train will take to cover the same distance with its speed x plus 11 km per hour as 132 by x plus 11 hour. And this is the time taken by passenger train. This is the time taken by express train. And also, we are given that the speed taken by express train is 1 hour less than the time taken by passenger train. So if we suppose that the passenger train takes 12 hours to cover the distance, then express train will take 11 hours. Is it? 12 minus 11, 1 hour less here,
So 12 minus 11 is equal to 1. And by this concept, subtracting this time from this time, we to get 1. So আমি ইয়াক কি কৰিলো আমি কনভার্ট কৰিলে এটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা এটো পালো তে ইয়াতে তুমি যিকোনো এটা মেথডত সলভ কৰিলা ইকুয়েশনটো এটা মই কৰি থৈছো ফ্যাক্টৰাইজেশন মেথড product should be equal to 1452 and their difference should be equal to 11. So natural number 44 and 33 because 44 into 33 will get 1452 and their difference should be 11. Is it? So after factorization we get two factors x plus 44 and x minus 33. And now x plus 44 may be 0 then x equal to minus 44 which cannot be taken because the speed cannot be negative. So x is the speed of the passenger train. So that minus 44 x value cannot be accepted. So we say that cannot be accepted this value. And now x minus 33 equal to 0. Then keep x is equal to 33. So speed of the passenger train 33 km per hour and speed of the express train 11 km per hour more. So 33 plus 11 this is 44 km per hour. So our answer is 33 km per hour and 44 km per hour respectively. Now secondly, the last question, question number 11. Some of the areas of two squares we are given as 468 square meter and difference of their perimeters is 24 meter. Means the perimeter of the larger square is 24 more than the perimeter of the smaller square. So if we suppose the side of means length of the side of the smaller square x meter, then its perimeter will be, we know that 4 into a side is the perimeter of a square. So multiplying this number by 4 we get perimeter of this square. Now perimeter of the larger square will be 24 meter more than this. So 4x plus 24. Because we were given that the difference of perimeters is 24. So by adding 24 to the perimeter of the smaller square, we can get the smaller perimeter of the larger square. Is it? So perimeter of larger square is 4x plus 24. And now perimeter dividing by 4, we get the length of a side. So this perimeter divided by 4, this is length of a side. Now we are given that sum of the areas is 468 and area of square by formula we know that side is square. Side is square is the area of a square. So smaller square side x and larger square the side is x plus 6. So areas are x square and x plus 6 whole square. So sum of the areas, so per square of smaller area of smaller square, area of larger square is 468 equation. X a plus b whole square আমি reduce করিলো করি পেলে আমি standard form or equation পালো product should be equal to 216 and difference should be 6 by factorization formula. So the numbers are 18 and 12. So by factorization method we get the two factors x plus 18 and x minus 12, you know. So x plus 18 may be 0 then x equal to minus 18. Again x is equal to minus 18 we cannot be accept. We cannot take because x what is about x? The length of its side. Length of its side of a square cannot be negative. So we cannot take x as minus 18. So now x minus 12 may be 0 also. Then x is equal to 12, which can be accepted. And so x is equal to 12 then means length of the side of a smaller square is 12 meter. And hence the length of the side of the larger square which will be 6 more than 12 plus 6, 18 meter. So 12 meter and 18 meter are the lengths of the sides of smaller square and a larger square. Is it? So our answer is now 12 meter and 18 meter. Okay? Thank you.